Great. So let's start. Good morning, all. My name is Rinku Johnny, admin of Speaking Aiders. Today we're going to discuss about COPD assessment and discussion. And the setting is home visit. And let's see how does it go. Okay. I hope are we all Malayalis or any non-Malayalis? Anybody? Anyways, that's clear. It's fine. During the session, I'll be speaking in English and Malayalam. മലയാളത്തിൽ ക്ലിയർ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ടാസ്ക് എന്താണ്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാസ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'll be providing in Malayalam explanation. At the same time, we'll be providing in explanation in English also. And at the end, we will do how to do this role play in a proper way for 5 minutes, how to do it with a detailed explanation, and it will be written, even it is written on my PPT, how you need to speak and everything. It will be detailedly explained, right? So let's see. So the first, let's see the setting. Setting is home visit, and now you're seeing on your screen about the interlocutor task, or your bystander in this task. Let's say the wife is the bystander, and she's worried about her husband's progress and everything, as he is suffering from COPD and who requires continuous oxygenation. Let's see. So it says your spouse is suffering from chronic obstructive pulmonary disease, COPD, and requires continuous oxygen. Mobility is now a problem. You have been caring for your spouse at home for 2 years, but have recently returned to work. And the main thing is the nurse has just completed an assessment of his or her needs and is discussing full-time care options with you. That means as a nurse is already at his or her home, and he or she already done the assessment of the patient. And here now the nurse is going to explain the assessment details and what are the future plans, what we might have to do, what are things we might do. So even the bystander is also anxious what are the things, because as you know, she was taking care of her husband. Let's say husband is the Mr. Morgan is he's suffering from COPD. So she was taking care of her husband till now for 2 years, but she had to go back to her work now. So that's an issue. That's why this assessment and everything is going on. So let's see. And for Malayalis, let's say ഈ ടാസ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു നഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മുന്നേ ഒരു അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അസസ്മെന്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അസസ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അതിനുശേഷം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മൊത്തമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടാസ്കിൽ. ഇത് സ്പൗസിന്റെ ഇവരുടെ ഇന്റർലോക്ക് പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന് COPD ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമാണ്, മൊബിലിറ്റിയും അതായത് വാക്കിങ്ങിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആൻഡ് ആസ് എ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ വൈഫ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ 2 വർഷമായിട്ട് ഇവരെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടാസ്ക് ഫോർ ദ സ്പൗസ്. In an exam scenario, these questions will be asked by your interlocutor. So this is not your task, this is the task for the interlocutor. So let's see what are they. Question number 1, when asked, say you have recently had to go back to work, so you're balancing being a carer and working full time. You have put a fridge and a microwave in the bedroom and leave meals out every day, but you're worried it is not enough. So here again, when the nurse is about to ask you something, then she's answering in this way. I mean, you were doing the things full time, but now you have to go back to work, and so that means she's keeping the food in the fridge and a microwave in the bedroom and leaving meals out every day. But she's at the same time she's worried also.
Second question, admit you knew that eventually your spouse would need more round the clock support. That means 24-hour continuous monitoring, but you hoped it wouldn't be soon. Uh, she never thought that it will be, I mean, this quick or this fast. You have no idea what you are doing, what you are going to do now. Task number 3, say there is no way you can give up work and be a full-time carer as you need the money. Agree that a nursing home is a good option, but there is no way your spouse will agree to it. So maybe um, the nurse has given some options, and maybe one option is that she had to give up her work, but she doesn't want to give up the work, and she says full-time carer is a good option and nursing home is a good option, but she's worried how she will present these things to her husband, and is he going to agree with things. Then question number 4, ask how you will know which nursing home to choose. That she doesn't know which one to choose. And question number 5, say that you will talk to your spouse about the option of a nursing home and let the nurse know what he or she he says. Let's say he says. So now in the end task number 5, the bystander says, I will speak with my husband and I will come back to you regarding what we decided. So for everyone, let's say spouse task in Malayalam, as we repeated. ഒന്നാമത്തെ ടാസ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ജോലിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം പേഷ്യന്റെ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ എടുത്ത് കഴിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അവർക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. ടാസ്ക് നമ്പർ 2 പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാം ഇവൻച്വലി അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന്, കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ. പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്നാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ആൻഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ടാസ്ക് നമ്പർ 3, ദർ ഇസ് നോ വേ, അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഉള്ള ജോലി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ ടൈം, കാരണം പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് ഹോം ഒരു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല. വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് ഹോം ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ലാസ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്ന്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടാസ്ക് ഫോർ ദ ഇന്റർലൊക്കേറ്റർ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ നൗ, ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ വൺ. Task nurse, you are making a home visit to a patient who is suffering from chronic obstructive pulmonary disease and requires continuous oxygen. Mobility is now a problem. The patient's spouse has been caring for him or her at home for 2 years but has recently returned to work. You have just completed an assessment of the patient needs and are discussing full-time care options with her. Let's say her now. Let's take the his out, and let's imagine that you're speaking to the wife. So it's simple, as I explained before. You doing a home visit who is suffering from COPD, who requires continuous oxygen. At the same time, for him mobility is also a problem, and patient spouse, the wife has been caring for the husband for the last 2 years, but she had to go back to her work now. Now you completed your assessment of the patient needs and you are discussing the full-time care options with her. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് COPD ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, നടക്കുന്നതിനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, മൊബിലിറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ വൈഫാണ് ഇത്ര നാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ആസ് എ നേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം വൈഫുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുൾ ടൈം ഓപ്ഷൻസ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് 5 minutes നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. And the subtask. So here is your task. Find out how the spouse has been managing since your last visit. That means you going to ask the wife how you are managing him since your last visit. That means you visited the patient already once before, and this is your second visit. Let's say this is your second visit. So you're asking the wife, how did you manage him since my last visit? Second task, then she will answer you something. Once you hear that, you need to reassure the wife, and you need to agree with her that, or
whatever you're doing is your best, and it's very difficult for anyone to provide care and work full time, etc. So you need to support her and you need to reassure her. Task number 3, you're going to explain your assessment. Just now, like I said, you assess the patient already. So you're going to explain the assessment details, and it says like he needs constant monitoring, round the clock assistance. That means continuous monitoring and assistance. Once you explain the suggestions or assessment details, you're going to outline some options like full-time carer or a nursing home. That means you gave the assessment details now. After that, you giving some options to the wife, like stay back at home and continue to be a full-time carer, or send your husband to a nursing home. If you want to be a full-time carer, you need to give up your job. So you're giving 2 options to her, and definitely she is refusing. You already seen the task, the interlocutor task, that she is refusing, and she says the nursing home is a good option. Then you're going to task number 5. Since she said nursing home, you explaining the benefits of a nursing home, saying high level of round the clock care, experienced staff, etc. So you're going to explain 1, 2, 3, this and this. After explaining about the benefits of a nursing home, you providing some advice on choosing nursing home. How to choose? It's depending upon the husband and the wife. So you say, make a list of the requirements. So you both need to sit down, make a list what all you need, and visit different options. Means go and visit the nursing homes in your locality or your town. Speak to the staffs or residents. Once when you go to the nursing homes, please speak with the staffs or the residents regarding how is the care providing and everything. And if you need support, offer suggest local nursing homes for consideration. So at the same time, you can say, I know some of the local nursing homes here who are doing a good job, so you can give some offer suggestions also. So I hope that's clear. I will repeat it again. ഒന്നാമത്തെ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വിസിറ്റിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദ ഫാമിലി. സോ അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ നോൺ കേസ്. That means as a nurse, you already know the patient and the wife. So be careful when you do this task. You cannot just come and ask, good morning, my name is so and so, how may I address you? No need for that. Or you can say, for my clarification, that's better. But you can just address by saying, good morning, Miss Morgan. That's a better thing. That means you already know the patient, because as you already done the previous visit, you already done a visit before. So you ask task number 1 ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക, ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക, സമാധാനിപ്പിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, അതായത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വർക്ക് ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ കെയർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സോ യു നീഡ് ടു ഡു സം അപ്രീസിയേഷൻ that whatever you're doing is the best, or anything like that. You just appreciate her. After that, you അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അസസ്മെന്റ്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത അസസ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വൈഫിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഓപ്ഷൻസ് കേട്ടതിന് ശേഷം വൈഫ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ചൂസ് ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഹോം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടാസ്ക് നമ്പർ 5, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നഴ്സിംഗ് ഹോം. അതായത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറയാ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നഴ്സിംഗ് ഹോംസുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ റെസിഡൻസിനോടും സ്റ്റാഫിനോടും ആലോചിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഇനി അതിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഹോംസിന്റെ പേരുകളും നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. So the task says 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtasks you have. So let's move on. Let's see how you'll start. So the introduction. Here you already know the patient, you already know the wife. So you can start in 2 different ways. Either
you can start calling her name and introduce yourself, or you can introduce yourself and say, for my clarification, could you please tell how may I address you? You can ask the name again for my clarification or for my better understanding. But I believe it's better to start by calling her name. During your preparation time, you can ask the name. When you get 3 minutes to prepare, ask the name, how may I address you? Then you can simply start by calling the name, by using the name. So if you do like that, you can save 20 to 30 seconds rather, because this is there are 6 subtasks in this role play. So if you go and ask the name and clarification, all these things, you will lose another 30 to 40 seconds, or let's say 30 seconds. That 30 seconds you can utilize in your role play to complete your subtask if you ask the name in advance. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേര് 3 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കാരണം പേര് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നഷ്ടപ്പെടും. ആ സമയം ചിലപ്പോൾ ഈ 6 സബ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് തികഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്, ചില ടാസ്കുകൾക്ക് ലോങ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് തികലും. അപ്പൊ ഈ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ സമയങ്ങൾ പോകും, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് it's better to ask the name at the preparation time during your 3 minutes preparation time. So one way is, hello, good morning, Miss Morgan. My name is Ringu Johnny, one of the community nurses working in this locality. Then you can say, is this the right time to speak to you regarding your spouse? She will say, Mr. Ringu, I was waiting. Good morning, Mr. Ringu. I was waiting for you to get an update about my spouse present condition and assessment details. So that's the way. Then maybe she will say, come in because it's a home visit. Or is it the right time to speak to you regarding your spouse? Yes, definitely. I was waiting for you. Mr. Ringu, to get an update about my spouse present condition and assessment details. Please come in. Thank you. Then you go inside home, and then she will say, then you can say, I understand, Mr. Morgan. I just completed my assessment. But before I explain my assessment details, I would like to ask you some questions. May I? One thing you need to remember, every time you want to ask something, take the permission. Best thing. I mean, if you take the permission, that shows you know how to speak, or how you know the basic manners and everything. It's the best thing. Anytime you want to ask some history, you want to ask anything, you want to assess someone, you want to anything, it can be anything. If you want to ask, if you want to do something, take the permission. Do not do any task without without getting the permission. So permission is very important, and it's a basic manner. I'll repeat again. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പെർമിഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് മാനർ ആണ്. അതായത് നമ്മളോട് ഇപ്പോ ഒരാൾ ഒന്നും ചോദിക്കാണ്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ചെയ്യണം. ആ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളെ അസസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു ബേൺസോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്, you are working as a nurse in trauma, but take the permission first. Can I assess you, or can I see your wound? Once you get the permission, move forward. So permission is very important. How do you start again? By introducing, അതായത് എൻ്റെ പേര് റിങ്കു ജോണി എന്നാണ്, ഞാൻ ഈ ഇവിടെയുള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആണ് in this locality. Maybe you know me, or is this the right time to speak to you regarding your spouse? As I just completed my assessment. So she will say, oh, definitely, Mr. Ringu. I was waiting for you to get an update my spouse present condition and assessment. So it's simple. You don't have to drag like, good morning, my name is Ringu Joni, one of the registered nurses in this. How may I address you? May I come in? Is it the right time to speak to you? Or do not drag. I'm here as a part of my assessment. No, you already done the assessment. If you say I'm here as a part of my assessment, means you didn't do the assessment. So there you're getting wrong in the role play. That's where most of them lose the marks, because it's already saying in your task that you already completed your assessment. You completed with your assessment, and you're speaking with the bystander. Let's say that's the wife now. So if you say like, I'm here to do, may I do the assessment, or I'm here to do the assessment, that's a wrong presentation.
because the task is already saying that we already finished with the assessment and we are only here to discuss. You are here to explain the assessment details and discuss the possibilities moving forward. Simple. Hello, good morning, Miss Morgan. My name is Ringu Joni, one of the community nurses or registered nurses working in this locality. Is this the right time to speak to you regarding your spouse, as I just finished with my assessment? Yes, or definitely. Definitely, Mr. Ringo, I was waiting for you to get an update about my spouse present condition assessment details. Please come in. It's up to her, actually, the home, or if it, even if it is not, that doesn't matter. Then you can say, I understand, Miss Morgan, and I just completed my assessment. But before I explain my assessment details, I would like to ask you some questions. May I? So you take the permission now. Now, I would like to say something. We all have a habit of saying, okay, 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 okay. But if you listen properly during the role play, I'm trying to use some different words. Rather than saying okay, 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 try say definitely. Now she asked that I was waiting for, then you can say definitely I understand your concern, or definitely I understand Miss Morgan, and I just completed my assessment. So normally when we do the regular classes and everything, I know provide the updates every day. I mean, what all the things you're repeating or everything. I just immediately send them a message. What are you doing or what are they doing? So normally I found it like there will be a minimum of 10 OKs in one role play. Sometimes they go to 20. So I mostly recommend candidates to use some different words than you okay, like definitely, of course. If you're agreeing with someone, you can say indeed, or you can say all right, thank you, or sorry, all right, that's right. So try to use some different words. If you practice, it's not easy to practice, but if you start practicing, then it will be very easy to apply, actually apply. And it was, even when I was studying also, it was very difficult for me, because I was like okay, 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 okay. Then once I realized that, try to record what you speak, then you can understand your faults. If you are doing your self preparation, record what you are speaking, then you will find out that what are the mistakes, and try to be bit more conscious. Actually, try to be bit more conscious. Then if you can try to clear all these things, it will be easy. It won't be easy to clear in daytime, but if you speak for 10 days, by 11th day you will be going, I mean, you will be speaking something else, like definitely, of course, or something like that. So moving on, that's the question introduction part. Then you say, I understand, Miss Morgan, I just completed my assessment, but before I explain my assessment details, I would like to ask you some questions. May I? Here comes the first task. Find out how the spouse has been managing since your last visit. Now you're asking, may I ask you how you used to manage your husband's condition since my last visit? You can ask in any simple way. I would like to know how you are managing, or how you are managing, or anything. It's up to you. How you used to manage your husband's condition since my last visit. For that, she will answer you immediately something back. Unfortunately, or it can be anything. I'm sorry to let you know this. I had to go back to work recently, so I'm balancing being a carer and working full time. I have put a fridge and a microwave in the bedroom and leave meals out every day, but I'm worried it is not enough. So if you can see on your monitor screen, the green color is what the nurse speak, and the blue color is what the bystander, the interlocutor speaks. So you simply put a question. May I ask you how you used to manage your husband's condition since my last visit? So you took the permission that I want to ask you something, then you asked the question and she answered back to you. It's very simple. Like we say, because most of them were confused what to ask and what not, because, but it's clearly given in your task. You just need to read it out, because as you know, it's not even you're not marked at the same time. You're speaking to someone and it is recorded and you're assessed later. So it's even if you forgot, you can have a look at your task and just read it out. May I ask you how you used to manage your husband's condition since my last visit? സോ ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അവിടെ, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വിസിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നു? അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയും, എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് തിരിച്ച് കയറേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു കെയർ എന്ന നിലയ്ക്കും
ഫുൾ ടൈം വർക്കർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൈക്രോവേവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം ഞാൻ അവിടെ വെക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. May I ask you how you used to manage your husband's conditions? So you ask this question, then she will answer you this. Unfortunately, I had to go back to work, so I'm balancing and everything. So they will answer. So once you hear the answer, you need to reassure. That's your task number 2. Reassure the spouse about his or her situation, doing all she can or very difficult to care and working full time, etc. So you heard what she said. Now you say that's right. However, I really appreciate your care and your management. I also understand it must be very challenging for you to provide care for your spouse and work full time. So this is how you reassure. You can reassure in different ways. This is one of the examples, but this is more connected with the work and everything, and you just need to appreciate her. Maybe her morale is a little bit down, so you need to appreciate her that whatever you're doing or whatever you're trying to do is the best. So you can say that's right, however I really appreciate. That's right means she said she's worried that it is not enough. So you agree with her that that's right, whatever you said is right. However, I really appreciate your care and management. Whatever you're doing, I really appreciate. I also understand that it must have been very challenging for you to provide care for your spouse and work full time. Okay, so I hope that's clear. So അത് പറയാൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് എനിക്ക് മൊത്തം കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വറിയാണ്, പേടിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനഫ് അല്ല എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ എഗ്രി ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് പറയാം, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ മൊറയിൽ ബൂസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ചലഞ്ചിങ്, അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു, അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭർത്താവിന് കെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. സോ യു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹർ and you appreciate her and reassure that it must be very challenging for you, challenging for you to provide care for your spouse and working full time. So again, then she will answer, absolute nurse, and I'm really finding it difficult to manage. It's up to her, whatever the interlocutor says, that's it. Again, you can see the absolutely means simply maybe he can say or she can say, okay nurse. So that's what we all practice. Okay nurse, okay nurse, or okay, or when the patient says some problem, you say okay. At the end of the role play, maybe 20 to 30 okay, so 10 to 20 okay. So it's better to provide some different words like absolutely, like I said before, indeed, and it can be anything, of course, certainly. So absolutely nurse, and I'm really finding it difficult. So she's also agreeing with you. Now, you asked a question, she answered back, you reassured. Task number 3, explain your assessment of the patient. Now you are explaining the assessment details. Well, on the basis of examination, I find that your husband needs continuous oxygen support for breathing. Without the support of oxygen, he may find difficulty in breathing. As he is on continuous need of oxygen, his movements are also restricted. Hence, he requires continuous monitoring and care for 24 hours. So now you explaining your assessment details. You providing the details of the assessment. What are they? I did the assessment, and once after the assessment, I realized that he needs continuous oxygen support for breathing. If you didn't provide oxygen, he may find difficulty in breathing. At the same time, as he is on continuous need of oxygen,
he won't be able to run around, or he won't be able to go to right and left and these things, or he need to buy something extra for to carry oxygen cylinders or something, and he's weak. He may be fragile as since he requires continuous oxygen. Hence, he requires continuous monitoring and care for 24 hours. So now you justified your assessment details. അതായത് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുവാണ്, നിങ്ങളുടെ അതായത് ആസ് എ നേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ് മോർഗൻ, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ മോർഗന് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെടും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആകും. അതായത് പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി വാക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ പോകാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്മിങ് ലെറ്റ്സ് സേ ലൈക്ക് ഒരു bedridden, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ bedridden സ്റ്റേജ്, ബട്ട് ഹിസ് മൂവ്മെന്റ്സ് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അതായത് മൂവ്മെന്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഹി റിക്വയർസ് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ 24 hours. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. So once you say this, she will agree with you. Her task is agree with what the nurse says. Indeed, I knew that eventually my spouse would need more round-the-clock support, but I never thought it wouldn't be so soon, and I have no idea what I am going to do now. Now she says, whatever she agreed with your assessment. She didn't refuse. She's worried. She's worried, not maybe she's worried. And she agreed. She didn't burst up or something. She knew this is going to happen, but she never thought this will happen so soon. Since it happened so soon, she doesn't have any idea what to do. And she doesn't know what, and she really don't know what to do now. How is she going to manage all these things? So let's say, so that's what she says. അതായത് വൈഫ് പറയുവാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസോടെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അതായത് റൗണ്ട് ക്ലോക്ക് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ തയ്യാറായിരുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് വരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. സോ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഷീ സേസ് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ. Since she doesn't know what to do, you're going to outline some options like full-time carer or a nursing home. Explore the option of spouse giving up work. That means if she want to give full-time, if she want to work as a full-time carer, she need to resign from her job. That's right. So you can say, in this point of view, with your permission, again you taking the permission because you want to give her some options. I would like to suggest some of the options which will be helpful for you and your spouse. May I? So he or she will say, of course nurse, certainly nurse, definitely nurse. I have two suggestions for you, Miss Morgan. First one, be a full-time carer for your husband and explore the option of giving up your work again. As you were not working remember the 2 years she was not working. Or we need to find him a nursing home for continuous care and monitoring. So now, as a nurse, you're providing two options for her. You're taking the permission that you take a permission that I would like to give you some suggestions, and then you can ask, may I? So she says yes. Then you can say, I would like to give you two options. One is continue to be a full-time carer for your husband, or find a nursing home for continuous care and monitoring. If you want to be a full-time carer, you need to give up your new job. So these are the two options. അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പെർമിഷൻ എടുക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയട്ടെ, അപ്പൊ അവർ പറയും യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. അത് പറഞ്ഞ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ ഫുൾ ടൈം കെയർ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുക. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നഴ്സിംഗ് ഹോം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ so after giving the options, now is time for the interlocutor speak. So she will say, Mr. Rengu, there is no way I can give up work and be a full-time carer as I need money, and I agree that a nursing home is a good option, but I don't know how to convince Mr. Morgan.
Now she's getting anxious, or she's almost she's straightforward. That's it. It's simple because she has a reason. She's justifying her reason that there is no way she doesn't. There is no option, or there is no way she cannot give up work because she was taking care of the husband. If she want to continue to take care of the husband, she needs money. Maybe she is lacking money, or she doesn't have any money. That's what the reason she had to go back to work. So she cannot be a full-time carer as they need more money. And I agree that, and she agree also that nursing home is a good option. അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ്. But I don't know how to convince Mr. Morgan. I really don't know how to convince Mr. Morgan. അതായത് എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ സമ്മതിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. There is no way. അതായത് ഒരിക്കലും എന്റെ ജോബ് എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഹോം നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്, പക്ഷേ എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. So that's task number 4, you outlining the options. Let's go to task number 5. After hearing her suggestions, it's not suggestions, after hearing her, you going to explain the benefits of a nursing home. As she says, she cannot give up the job, and nursing home is a better option. So now it's your responsibility, or your time is to explain the benefits of a nursing home. And what are you going to say? High level of round the clock care, experienced staff, etc. So you can say, I completely understand your decision, and let's plan for nursing home. So you agree with her decision, and let's plan for nursing home. Then you justify, or you're going to explain, there are few local nursing homes where they take care of critically ill patients or who require regular monitoring and continuous care. Main advantage of these care centers is that you can help your husband to receive continuous care, and at the same time you can concentrate on your job. Thereby you can reduce the amount of stress you are having it right now. Clear, simple. It's very simple and very clear. You agree with her decision that nursing home is the best option. Then you think there are few local nursing homes in this area where they will provide care to the critically ill patients and those who need continuous monitoring. And the advantage of this type of centers is, or advantage for you is, it's a double bonus. Like your husband can receive the care, continuous care, at the same time your stress will be very less, and you can go for work and you can earn money. If you earn money, your stress level will be less, as your husband is also getting proper attention at the same time, not like what's happening right now, half and half. I'll repeat. അതായത് നഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത നഴ്സിംഗ് ഹോം നമ്മൾ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തു, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് ഹോം എടുക്കാം. അതിന് ഇവിടെ കുറച്ച് ലോക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ പേഷ്യൻസിനും, അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും കെയർ കൊടുക്കും അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും കെയർ വേണ്ടവരെയും അവിടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് കെയറും കിട്ടും, സെയിം ടൈം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള ആ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് കെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. So if you can admit your husband in nursing home, he will get the proper attention. At the same time, you can more concentrate on your work and you can earn money. So that's your explanation for task number 5. Continuation. These nursing homes have got adequate number of experienced staffs who are expert in taking care of the patients. How do you feel about this? You continuing your explanation. These nursing homes have got adequate. That means these nursing homes have experienced staff, and they know how to take care of patients who need continuous care or 24 hours monitoring or whatever, anything. They are they are highly skilled, and they know how to handle all these situations. How do you feel about this? So you ask a question. So it's time for her response. She says, this sounds like it up to her. She can say anything.
but ultimately in the task she will agree. So this sounds like a great idea, but I don't know how will I choose a nursing home. So she's agreeing with whatever you explained to her, but she is in a confusion or in a dilemma that she doesn't know how to choose a nursing home. Again, മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെയർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ ഈ റീസൺസ്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ്, ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ പേഷ്യൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോബ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഫുൾ ടൈം കെയർ കിട്ടും, അതായത് ഇങ്ങനെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ പറയും അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ്, ആൻഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് നഴ്സിംഗ് ഹോം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. So let's see, this sounds like a great idea, but I don't know how will I choose a nursing home. So you repeat again that you are explaining that nursing homes, in nursing homes they will provide critically ill patients care, they will provide continuous, those who need continuous monitoring and care, and they have skilled nurses and skilled doctors or any healthcare team, and they are very expert in taking care of any situations for any patients. If you once you get all this opportunity, or once you provide all these things to your husband, you can concentrate more on your husband's you can concentrate more on your job, and you can earn money, and thereby you can reduce your stress, because as she is stressed now that she cannot provide proper care and cannot concentrate on her work too. Let's move on. So now your advice on choosing a nursing home: make a list of requirements, visit different options, speak to staff, residents, offer to suggest local homes. You can say, I can definitely help you. Do not look at my commas, because these commas are for my videos actually, so that the animated characters can speak slowly. I can definitely help you to choose a nursing home, but for that purpose you need to discuss with your husband about this. This means whatever I suggested, and can decide. You both can list down your requirements, such as type of room or requirement of oxygen and cost of the care, etc. If you need, I can provide a leaflet that contains availability of nursing homes and contact numbers. So as a nurse, you agree, you saying that I can do this for you, I can certainly do it for you, of course I will do this for you, of course I can help you to choose a nursing home, but for that purpose, in order to do that, you need to discuss with your husband about what we planned and decide. When you plan, you need to plan about the requirements you need, like type of room, requirement of oxygen, cost of the care, etc. Because you have a specific target, you have a specific plan, or what you can afford only you can select, right? Some nursing homes will be very expensive, some will be okay for as a average person or a rich person or a less, or according to your budget you can plan. And if you need, I can provide a leaflet that contains availability of no. And if you want further support, I can provide a leaflet that contains availability of nursing homes and contact numbers, so that you can contact all these nursing homes, speak with the people or the residents, how about the how is the care there and everything, so that you can get a proper idea. അതായത് നഴ്സിംഗ് ഹോം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതായത് എന്ത് ടൈപ്പ് റൂമാണ് വേണ്ടത്, ഓക്സിജന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിൽ ഞാനൊരു ലീഫ്ലെറ്റ് തരും, അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഹോംസും അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സും അവിടെ വിളിക്കുകയോ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും റെസിഡൻസ് ഹാപ്പി ആണോ അല്ലയോ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു നീഡ് ടു കൺഫേം വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ്. And you can contact and can gather more information and then decide on shifting your spouse to the nursing home based on your requirements. Once you collect all these details, and then you can decide which nursing home you want to send based on the requirements. So I'll repeat again. I'll provide you the details.
You sit down with your husband and discuss what are the needs according to your budget and according to your needs. Once you contact all the nursing homes whatever I'm providing you in the leaflet, then ask to the staff or the residents about how about the care and the service and everything. Once you are happy, then you can shift your husband to that nursing home based on the requirements or based on. So she will certainly nurse, I will talk to my spouse about the option of a nursing home and let you not nurse is not there, let you know what he says, spelling typing error. So once you said that, you can say sorry, she will say that once we discuss about things, I will let you know about our decision. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിനെ കുറിച്ച് കൺഫേം ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്ന് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. Conclusion. Now you finish task 1 to 6. Now how you conclude? You can say, thanks Ms. Morgan. I appreciate that and I believe that, I appreciate that and I believe I have cleared all your doubts and am I right in thinking you got some helpful guidance? I mean, you don't have to get more confused, or you can simply say, thank you, Miss Morgan. I appreciate that. What she's appreciating, that once they decided, they will let you know about the decision. And I believe I have cleared all your doubts. Simple. You can say that's it, simple. Or if you want, if you can handle with the language and everything, then go on. And am I right in thinking you got some helpful advice? Because you gave the details of the assessment and you gave the options and everything. So you're thinking that whatever I provided to you, is it was helpful, or is it helped you in any ways or something like that? So she will say, yes, nurse, absolutely, whatever we discussed or whatever you explained to me, it's crystal clear for me, and it's really helped me, really helped me. So then you can say, in that case, thank you for listening me and sharing your concerns. I wish your husband a healthy future ahead. In that case, so once you finish with your explanation and everything, you can say, thank you for listening me. Once she says, absolutely nurse, you clarified all my doubts and thank you for all the assistance, you can say, in that case, thank you for listening me and sharing your concerns. ഇത് എന്നെ കേട്ടതിനും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എന്നോട് പറഞ്ഞതിനും നന്ദി. I wish your husband a healthy future ahead. Now tell me, why did we say healthy future ahead? This is one of the biggest problems everyone having, because everyone used to say, I wish a speedy recovery. So you need to understand when you do a role play and everything, or when you get a task, you know how you need to wish at the end of the task. Either is a recoverable condition or a non-recoverable condition. If I remember correctly, one of our students, one of our candidate, let's say candidate, not a student, because I was also a student, so let's say candidate or an OIT aspirant, her task was about smoking. At the end of the task, she couldn't complete. Then she quickly said, I wish a speedy recovery. But she said to me that she did picture perfect speaking, but her score was 340. Gave for evaluation, ended up on 340. So I believe, or we believe, it doesn't match, because it's not a speedy recovery something. On that last gasp, she said something which byproduct was she didn't get a B grade. So depending upon the task, recoverable condition, non-recoverable condition, you need to know what is a recoverable condition. A short-term disease, pneumonia, diarrhea, or any small surgeries, you can say, I wish you a speedy recovery. When it comes to non-recoverable condition, examples, anyone can type, anyone knows non-recoverable conditions? Anyone? Okay, let's move. Diabetes mellitus, hypertension, rheumatoid arthritis, COPD, all these things you can manage. You won't get complete recovery.
So you can say, I wish your husband a healthy future ahead, or I wish you a healthy future ahead. So please keep in mind that when you are dealing with a task for rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, hypertension, or cancer patients, or anyone, you cannot 100% assure these things that you are completely recovered or something. You can only manage, you cannot completely cure. Yeah, someone typed cancer. That's right. Good. Honey Francis. That's a good thing actually. So I wish your husband a healthy future ahead. Then that's it. That's the end of your task. If you got still got time, then please summarize. How do you summarize? Or just paraphrase that whatever I explained this and this and this, select the nursing homes according to these things. But I don't think there will be time will be there. But we are different. Some people get panicked and they will finish in quick tabs. So there will be time remaining. So people like them, or some of them won't even understand sometimes the task. So they will speak something or just connect or just read it out. So in these cases, you can simply just what do you say you can simply type you can simply summarize or paraphrase, or you can say, could you please repeat me, or for my confirmation could you please repeat, or could you please tell me what you understand from our conversation. It can be anything. So that's how you finish. Thank you guys for joining this session. I hope you guys learned how to do a beautiful role play discussion. If you want to watch this role play, it's in our YouTube channel, Speaking Aiders. Please subscribe our channel. We are providing most of the latest contents, and most of the task we are writing by ourselves, and we making it as a role play video. Like for example, if I go for an exam today, let's say that today's one of I heard that today's exam task was about something like IBS, bowel syndrome, irritable bowel syndrome. Then I'll try to sit down and sit down and write a task something related to that. Then we will make a video so that you will get more updated with the latest task. I don't believe in practicing in the like ages back